И начинаем мы его с доклада на тему «Дети с СДВГ, диагностика и программы помощи». И доклад этот прочтет человек, который с нами в первый раз приехал на наш 6-й форум, и мы очень гордимся этим. Доктор Джеймс МакКрекен, профессор кафедры детской психиатрии, директор отделения детской и подростковой психиатрии, поведенческих наук университета Калифорнии, Лос-Анджелес. Помогать ему будет наш эксперт, детский невролог Святослав Добня. Good morning, everyone. Доброе утро всем. I'm very happy to be here with you today. Я очень счастлив с вами сегодня быть. It's an honor to be asked to be a part of the conference. И это большая честь для меня быть частью этой конференции. And I hope you will be able to understand me. I'm sorry, my Russian is very small. И я надеюсь, вы меня поймете, потому что мой русский довольно плох. So today I'm going to talk about the facts about ADHD and learning disabilities. Я сегодня поговорю о том, что мы знаем о фактах нарушениях развития и синдроме дефицита внимания и гиперактивности. My goals are to ask several questions or answer several questions. Моя цель, собственно, задать несколько вопросов. Why are these problems so common? Почему эти проблемы настолько часто встречаются? How can diagnoses be accurate? Как мы можем точно ставить диагноз? What are the causes? Каковы причины? And importantly, what are the best treatments? И какие мы знаем хорошие способы вмешательства и лечения. And what can parents and teachers do to improve outcomes? I think it's another slide. И что наши учителя и специалисты могут делать, чтобы улучшить исходы? This is very important because I'm sure here in Russia it's the same as in the United States. И он уверен, что в России вы встречаетесь с теми же самыми проблемами, что мы в США. That parents and clinicians need to be strong advocates to help these children. Родителям и учителям приходится быть адвокатами, бойцами за права детей, которым нужно помогать. Okay. Let's look at information first about these disorders. Давайте посмотрим сначала на информацию об этом нарушении. Что-то у нас назад оно не хочет переключаться. Missing a slide, sorry. Пропустили слайд. Сейчас. It's okay. Yeah, okay. So, first, wherever you go in the world, Moscow, Los Angeles, ADHD and learning disabilities occur. Куда вы ни поедете, в Москву, в Лос-Анджелес, в любую часть мира, везде вы найдете синдром дефицита внимания и гиперактивности. And wherever you are, these conditions are important because of the disability they can cause. И также вы встретите там нарушения в развитии. И оба этих нарушения, они приводят к тому, что вызывают стресс и серьезные ограничения в функционировании. Both of these are not caused by parents. И они оба не вызваны родителями. Both have a predictable outcome. У обоих нарушений есть ожидаемые исходы в будущем. Результат. And both have a strong causative role of genetics. И у обоих нарушений есть сильная связь с генетическими компонентами. Again, these are not the fault of the parents. Еще раз повторяем, это не проблема ребенка или родителей, не вина их.
These are not lazy or unmotivated children. Это не ленивые или какие-то плохо мотивированные дети. Indeed, when we study their brain structure and the way their brains function, И когда мы исследуем, как их мозг функционирует и как он устроен, we can see very clear differences between ADHD and learning disabilities and typical children. мы можем видеть разницу довольно очевидную между детьми, мозгом человека с СДВГ, нарушениями обучения и типично развивающимся ребенком. All of this information forms the foundation for why we consider treatment for these conditions. И вот все это нам дает некоторый фундамент для того понимания лечения, которое мы на сегодняшний день имеем. Some people question the diagnosis of ADHD. Некоторые люди задаются вопросом вообще о диагнозе СДВГ. They say, well, sometimes I forget, sometimes I don't pay attention. Они говорят, я тоже ведь иногда забываю, я тоже бываю невнимательным. And it's true, these symptoms are common in the population. Да, эти симптомы довольно часто встречаются в популяции. This graph shows the frequency of different symptoms of ADHD in a population from northern Finland. Это вот график с севера Финляндии, который показывает встречаемость симптомов гиперактивности в популяции. And in fact, it's true, the symptoms are common, 1, 2, 3, 4 of them. Действительно, симптомы часто встречаются. 1, 2, 3, 4. But when we're talking about ADHD, Но когда мы говорим про СДВГ, we are talking about the extreme, the upper 10%. мы говорим о экстремальных проявлениях, о вот этих крайних 10%. And indeed, when one studies these children, we find that they have all of the expected characteristics of children with ADHD in the US and around the world. И когда мы исследуем все вот эти характеристики СДВГ, мы видим, что они одинаковые и для Соединенных Штатов, и для всех остальных частей мира. When we think about the diagnosis of ADHD, когда мы думаем о диагностике СДВГ, we examined for two different types of symptoms. Мы анализируем две группы симптомов. These two types of symptoms, the attention problems. Это первая группа невнимательность, проблемы с вниманием. And the impulsive hyperactive problems. И вторая часть это импульсивность и гиперактивность. Are related to each other. Они связаны друг с другом, but independent. Но независимы. In other words, you can have very severe attention problems. Другими словами, вы можете иметь очень тяжелое нарушение внимания, but not be the typical disruptive, loud, hyperactive child. Но не быть типичным вот таким беспокоящим, громким, шумным, гиперактивным ребенком. The definition of the diagnosis is very clear. Описание диагноза очень ясное. Children below 17 дети до 17 must be found to have at least 6 of the attention problems. По крайней мере, 6 симптомов должны иметь из следующего списка. They need to occur both in school, but also in other places in the child's life. Из списка дефицитов внимания. И они должны проявляться как дома, так и в школе и в других местах. And they must be long-lasting. There's no such thing as sudden ADHD. И они должны длиться постоянно. Не бывает такого внезапно появившегося СДВГ. The same for the hyperactive impulsive symptoms. То же самое для симптомов импульсивности и гиперактивности. 6 are required. 6 из следующего списка. If
you have the combined form of ADHD. Если у вас есть комбинированная форма СДВГ, Meaning attention problems and hyperactive impulsive. что означает, что у вас есть и дефицит внимания, и гиперактивность. One important aspect about these two groups of symptoms Один из важных аспектов вот этих групп симптомов is that as I said, it is possible to have ADHD with only the attention problems. Я, как уже говорил, возможно иметь СДВГ с только дефицитом внимания без гиперактивности. As you can imagine, these children are often missed. They're not diagnosed in childhood. И, как вы понимаете, этих детей часто пропускают и не ставят им диагноз в детстве. They're not loud or they're not disruptive in school. Они не громкие, они не мешают в школе. Frequently, these children are not diagnosed until even high school or sometimes university. Часто этот диагноз не ставится до университета или до старшей школы. This is a challenge for us as clinicians to not overlook them as children. Ну и это для нас такой серьезный вызов, как для клиницистов, не пропустить, не проглядеть этих детей. So if you apply in a systematic way a screen for children based on those symptoms, Если вы вот на основании этих симптомов проведете систематический скрининг, you will find ADHD all over the world. вы найдете СДВГ всюду в мире. It's not just in modern societies like Russia, United States. Это не только в каких-то таких современных обществах, как Россия, США. You can find ADHD in India, Вы можете и в Индии найти это, in parts of Africa, Brazil. в Африке, в Бразилии. And the children look very much the same when diagnosed in that systematic way. И если вы диагноз ставите систематическим образом, то дети будут выглядеть очень похожими. This graph shows information about several features of ADHD in childhood. Вот эта диаграмма показывает некоторые симптомы и распространенность их СДВГ. As you can see here, ADHD is more common in boys than girls. Ну, видите, оно чаще встречается у мальчиков, нежели у девочек. It's usually diagnosed around the time or soon after starting regular school. Это часто выявляется после начала посещения регулярной школы, и у нас на русских слайдах пропал возраст. So we cannot see the age, so you might just say. So this is 7, Здесь где-то 7 лет у нас просто не видно 8, почему-то 10. на русских слайдах. starts at 4, 5. 4-5 вот здесь вот начинается. So it can be diagnosed early, but also in adolescence. Это может быть диагностировано раньше, а может только в подростковом возрасте. What this graph also shows from the United States Что еще мы видим на этой диаграмме из США? is that not all children with ADHD are receiving treatment. Не все дети с СДВГ получают лечение. The light blue here are reported by parents of taking medication in the last year. Ну вот светло-голубые столбики – это те, кто получает фармакологическое лечение в данный момент. So many children go without treatment. То есть у многих детей нет лечения. Sometimes that's because parents have questions about the benefits of treatment, or they worry about is it safe? Ну, частично потому, что родители сомневаются в эффективности лечения или беспокоятся о безопасности лечения. This is another challenge to be able to define the benefits and the safety of usual treatment. И вот это вот еще одна проблема, как, собственно, быть вот с этой вот проблемой безопасности длительного приема и насколько это действительно эффективно.
Many times when making the diagnosis of ADHD in a child, Часто, когда мы ставим диагноз СДВГ ребенку, the first question parents will ask is, how will this affect my child's future? первый вопрос, который родители задают, а как это повлияет на будущее моего ребенка? Will he or she ever get better? Когда-то он улучшится или она? And the answer is mixed, И ответ-то смешанный такой. as shown in this slide. Вот как на этом слайде вы можете увидеть. The good news for parents Хорошая новость для родителей. is that the symptoms get better Симптомы with development, улучшаются по мере развития. especially the hyperactive, impulsive symptoms Особенно симптомы гиперактивности и импульсивности decrease with age. уменьшаются с возрастом. So much so that many no longer can receive the diagnosis according to the definition I showed you. И многие даже перестают отвечать критериям, вот тем, которые я вам ранее показывал. But that's not the full story. Но это не полная история. What these two lines show is that many symptoms do persist into young adulthood. Вот эти две линии показывают, что симптомы в молодом возрасте сохраняются. And many still cause interference or impairment. И они по-прежнему могут вызывать нарушения и трудности функционирования. Many young adults with ADHD in childhood will report they still have problems with concentration. Многие молодые взрослые с СДВГ отмечают, что у них остаются проблемы с концентрацией внимания And other related difficulties. и прочими связанными нарушениями. This makes more important the continued monitoring and at least consideration for continued treatment as adults. И на самом деле это говорит нам о том, что мы должны продолжать прослеживать людей, даже когда они становятся взрослыми, и продолжать лечение иногда, когда они становятся, несмотря на то, что они уже не дети. Let me describe the two extremes of age and how ADHD appears in young children and in adults. Ну вот давайте опишем две как бы крайних точки, как СДВГ проявляются у маленьких детей и у взрослых. Sometimes both parents and teachers and doctors overlook ADHD in children younger than 5 years of age. Часто и родители, и врачи пропускают СДВГ у детей до 5 лет. That is because they frequently show so many other kinds of challenging behaviors. Потому что так много они показывают и других образцов нежелательного поведения. They can have very severe temper tantrums. Например, у них могут быть очень тяжелые истерики. They may be aggressive or destructive little children. Могут быть такими достаточно агрессивными, разрушительными, маленькими. And some may show delays in normal development. А некоторые показывают отставание от типичного развития. But at the same time, the core features, hyperactivity, can be the most prominent symptom or behavior. Но часто вот этот основной симптом гиперактивности, импульсивности, он может быть и ведущим, и быть очевидно виден. And they can be very stubborn, defiant. И они могут быть достаточно упрямыми и непослушными. We did a study of preschoolers with ADHD in Los-Anджелес. У нас было исследование в Лос-Анджелесе по поводу СДВГ. And it was in the study that I saw more young children with ADHD than I had before in my career. Ну и оно было настолько большим, что я во время этого исследования увидел больше маленьких детей с СДВГ, чем за всю предыдущую мою работу. And I was amazed by how many of these little children Я был поражен, как многие из этих маленьких детей had been thrown out of 1, 2, 3 preschools already. не удержались в одном, двух, трех детских садах.
preschools thought they were unmanageable. И дошкольные учреждения думали, с ними просто невозможно справиться. But ironically, none or few had ever thought, oh, maybe ADHD. Но вот ирония заключается в том, что ни в одном детском саду даже никто и не задумался, может, у них СДВГ. So it is important to evaluate for ADHD with very young children who are extremely difficult in their behavior. И очень важно задуматься о возможном диагнозе СДВГ у детей, которые уже в юном возрасте трудно с ними справляться. So let's flip to the opposite part of the development, young adulthood. И это переводит нас вот в другую плоскость. Мы можем поговорить о молодых взрослых. Here, admittedly, the diagnosis can be more subtle. И диагноз там полегче установить, он более очевиден. But the nature of the problems of adults with ADHD are very similar. Но природа нарушения, она очень похожа. You can see that despite even high intelligence, даже несмотря на высокий интеллект, возможно, they're very disorganized. Очень дезорганизованные. They have trouble planning the day's activities or the next day's. Трудом планируют ежедневные активности, следующие активности. They complain of being forgetful, of losing things. Все теряют, забывают. Losing their car keys. Ключи от машины. Losing their debit card. Кредитку. And so on. And they also are very poor at planning, at judging how much time will I need to finish this. У них также плохо с планированием времени. Сколько мне времени понадобится, чтобы вот это закончить? Don't worry, all of us sometimes have these difficulties. Ну, не беспокойтесь, у нас у всех есть такие, конечно, проблемы иногда. But not all the time. Но у нас они не всегда. But the other feature about ADHD in adults is somewhat different. Но еще один симптом СДВГ у взрослых – это кое-что другое. Many have emphasized the difficulties in regulating emotion in adults with ADHD. Многие описывают трудности с регуляцией эмоций во взрослом возрасте. In fact, a common way that an adult is referred to see me for possible ADHD. На самом деле, самой частой причиной, когда ко мне направляют взрослого, чтобы выявить у него возможное СДВГ, is not the adult himself, but girlfriend or wife saying, I can't get along with him anymore. Обычно это не сам молодой человек, обычно это или подружка, или жена, которые говорят, я больше не могу вот с этим. He's angry, he has a short temper, and he cannot hold a job. У него очень краткое время, когда он может быть спокойным, он быстро теряет равновесие, злится и не может найти себе работу. He spends all of our money. И еще все деньги профукал. These are the problems that reflect the impulsivity, the difficulty in self-regulation. И это все имеет отношение к импульсивности и трудности саморегуляции. And adults with ADHD have been shown, on average, to, within a set period of time, to be fired 2 to 3 times more often. И взрослый человек с СДВГ имеет риск быть уволенным 2-3 раза выше, чем его типичный. So their ADHD has a major life impact. То есть на самом деле СДВГ это такая штука, которая сильно разрушает жизнь. Let's look at other aspects in childhood of problems that occur together with ADHD very frequently. Но вот это проблемы, которые часто встречаются вместе с ADHD, с СДВГ, извините. This is one of the aspects of ADHD that makes its diagnosis complicated. Вот один из аспектов, который делает диагностику трудной. Oppositional defiant behavior.
Это оппозиционно вызывающее поведение, or conduct disorder, нарушение поведения, послушания, breaking rules, нарушение правил, not respecting the rights of others, неуважение к правам других, anger outbursts вспышки гнева. are very common. Это очень часто. Perhaps 30 to 40% of children with ADHD have this oppositional behavior. 30-40% детей с СДВГ имеют вот это оппозиционное поведение. But one thing that we didn't appreciate for a long time Вот то, что мы долго не понимали, is that children and adolescents with ADHD have high rates of anxiety and depression as well. это то, что люди с СДВГ имеют высокий уровень тревоги и депрессии. You can assume that for ADHD children, about 1 in 4 will have anxiety or depression. Ну и вот мы сейчас знаем, что 1 из 4 детей с СДВГ имеют тревожное расстройство или депрессию. And of course, that's very important to recognize when it comes to thinking about how will I treat this child. И это очень важно, когда мы приходим к вопросу, а как мы собираемся ребенка этого лечить. The last thing I want to highlight is the overlap with learning disorders and ADHD. А еще одна штука, о которой сегодня я хочу поговорить, это пересечение с нарушениями в развитии. Suffice it to say, it is very, very common for learning disabilities to occur with ADHD. И исследования показывают, что это очень-очень часто, когда нарушения развития пересекаются, встречаются вместе с СДВГ. Some studies estimate this overlap with learning problems to be much, much higher. В некоторые исследования показывают этот столбик гораздо более высоким. It all depends on the children who are being studied. Но на самом деле это зависит от того, какую выборку детей мы исследуем. And it's very true. ADHD makes learning problems worse. И это правда абсолютная. СДВГ делает нарушения обучения гораздо более тяжелыми. And treating ADHD alone cannot fix a learning disorder. И то, что вы лечите СДВГ, не помогает самому по себе нарушению в развитии, трудностям в обучении. In the diagnosis, it's important to realize there are many conditions that can mimic ADHD. Когда мы думаем о диагнозе, надо понимать, что многие состояния могут мимикрировать, выглядеть очень похоже на СДВГ. Even in young children. И даже у маленьких детей. Things like depression, такие вещи, как депрессия, anxiety, тревога, stress, стресс. But also things that sometimes we don't think about often in children. Но также есть вещи, о которых мы иногда у детей не задумываемся. We have become more aware of the importance of poor sleep in children. Мы вот думаем о нарушениях сна у детей. Conditions like sleep apnea. Вот апноэ во время сна или Not rare in children. Нередко вообще у детей. And of course, many children don't get enough sleep every night. И некоторые дети не получают достаточное количество сна в течение ночи. Sleep loss is terrible for attention and behavior regulation. И недостаток сна ужасен для поведенческой регуляции и внимания. And when chronic, can look somewhat like ADHD. И если это хроническое недосыпание, то человек будет выглядеть как СДВГ. Человек с СДВГ. And of course, other conditions should be screened for: hearing loss, vision problems, for example. Ну и обязательно мы должны проверить и зрение, и слух, например. ADHD is a serious disorder. СДВГ – это очень серьезное нарушение. As you can see in this graph, it affects almost every area of a child's life and functioning. Как вы видите на этой картинке, она затрагивает все аспекты жизни ребенка. Even physical health is
impaired compared to typical children. Даже физическое здоровье отличается от типично развивающихся сверстников. But school performance, of course, Ну и, конечно, школьные успехи, relationships with peers, отношения с друзьями и сверстниками. and family life is impacted. И семейная жизнь, конечно, тоже затронута. Here's one example of the impact on children with ADHD and their social functioning. Ну вот это пример СДВГ и социального функционирования. This was from a study at UCLA of 5 weeks. Это исследование, проведенное университетом Калифорнии в Лос-Анджелесе в течение 5 недель. Half of the children at this summer camp had ADHD, the other half were normal. Половина – это летний лагерь для детей с СДВГ, а вторая половина – типично развивающиеся сверстники. And just over this 4 or 5 week period, at the end, the children with ADHD all had fewer friends, and many more had no friends from the camp. И вот через 4-5 недель у ребят с СДВГ или совсем нет друзей, или очень мало друзей в этом лагере. ADHD and normal. Ну вот это типично и ребят с СДВГ. And the ADHD children were more likely to only have one friend. И даже одного ребенка в меньшей вероятности ребенок имеет. And over time, this is compounded. It builds. Но со временем это The problem grows. проблема over time. растет со временем. And as teenagers, the remaining friends are often not so good. Ну и вот у подростков не так хорошо с наличием друзей получается. And that can change the child with ADHD's life choices and trajectory. И это меняет как бы выборы, которые в жизни существуют, и траекторию жизни человека с СДВГ. As they begin to see themselves as more deviant and lose motivation for succeeding in a typical way. Ну и когда они сами себя рассматривают вот такими как бы отстающими и теряют мотивацию к тому, чтобы развиваться и двигаться вперед. And what I'm referring to is shown on this slide. Ну вот что я хочу сказать по поводу этого слайда. The different effects of impulsive behavior, Разное влияние импульсивного поведения, poor choices, плохие выборы, и мы, извините, вот не отредактировали, там, конечно, ненормальные должно быть написано, а типично развивающиеся, но очень poor редактировали. emotional control, Плохой эмоциональный контроль. even so far as to attempt suicide more frequently for ADHD. Даже попытки самоубийства являются более частыми для людей с СДВГ. More likely to drop out of school. Чаще не справляются со школой. And teen pregnancy is increased in girls with ADHD. И подростковые беременности встречаются чаще у девочек с СДВГ. These scary outcomes are what compel us to consider treatment, even with medications. И вот эти пугающие исходы и заставляют нас думать о лечении, в том числе включая фармакологическое лечение. Other important examples are risky behaviors. Еще один важный пример – это рискованное поведение. Individuals with ADHD, young adults, are more likely to smoke cigarettes. Молодые взрослые с СДВГ чаще курят. And they have more difficulty successfully quitting smoking. И им труднее бросить курить. So you can see their health is affected in a way by ADHD. То есть вы видите, вот как их физическое здоровье нарушается из-за их СДВГ. So what causes these two types of problems, ADHD and learning disorders? То есть что вызывает нарушения, такие как СДВГ и нарушение обучаемости? Very similar in many respects.
Очень похоже во многих аспектах. Genetics, it plays a big role. Генетические предпосылки. More than 50% of the risk for learning disabilities and ADHD is inherited, is genetic. Но вот более 50% рисков для нарушения обучения и СДВГ являются генетическими рисками. Not in all children. Не у всех детей. Some children suffer from brain insults during pregnancy or at birth. Ну, может быть, и инсульты во время родов или во время беременности, и другие повреждения ЦНС. These factors also increase the risk for ADHD. И эти факторы тоже увеличивают риск СДВГ. Thinking about the environment is important in ADHD. Думать об окружении очень важно в случае с СДВГ. There are opportunities for medicine to possibly prevent some ADHD. И вообще-то мы можем предотвратить некоторые случаи СДВГ. Growing up in poverty increases ADHD. Если ребенок растет в бедности, это увеличивает риск СДВГ. Low birth weight. Низкий вес при рождении. Or injury with birth or soon after. Или родовые травмы и повреждения сразу после родов. This is very common in premature babies. Это очень часто встречается у недоношенных детей. But also maternal smoking during pregnancy increases ADHD. Но также курение беременных увеличивает риск СДВГ. We have an obligation to counsel pregnant mothers who smoke to try to stop. Это наша ответственность помогать курящим мамам прекратить курение во время беременности. The smoking affects brain development, it appears. Курение нарушает развитие мозга во время беременности. I said before, ADHD is a condition caused by brain differences. Ну, я уже говорил, что СДВГ – это такое состояние, которое связано с строением мозга. The structure of the brains of children with ADHD can be seen to be slightly different. И мы можем видеть, что структура мозга у человека с СДВГ немножко другая. It's not like they have a whole piece missing. Это не то, что у них там целой части мозга нет. But their brains are slightly smaller, about 5% on average smaller than typical children. Но вот мозг человека с СДВГ на 5% меньше, чем типично развивающегося человека. And many of the places that are smaller, as shown here, Вот здесь показаны те отделы, которые, собственно, меньше. relate to attention systems in the brain. И они все связаны с системой, которая отвечает за внимание. And areas related to self-control. И области, которые отвечают за самоконтроль. When we look at how the brains of children with ADHD function, where the blood is flowing, Ну и когда мы анализируем, как функционирует мозг ребенка с СДВГ и как там кровоток организован, we find related differences versus normal children. мы находим абнормальности, если мы сравним с типично развивающимися сверстниками. The areas of the brain that support attention and concentration Ну вот область, которая отвечает за внимание и концентрацию, don't seem to have as much blood flowing or don't activate as much. не имеет такого же количества кровоснабжения и не активируется таким же образом, как должна. The brains of children with learning disabilities also show differences. Мозг человека и ребенка с нарушениями обучения тоже демонстрирует отличия. But not in the same areas as ADHD. Но они не в тех же областях, что у ребенка с СДВГ. There is some overlap, Есть некоторые пересечения, but areas that relate more to language, speech,
and reading are found to be less developed. То есть области, которые отвечают за речь, чтение, они менее развиты. The exciting findings of research are that with learning disability, some of those differences can be changed with treatment. Но вот что нам показывают исследования, что эти некоторые различия могут быть изменены с помощью лечения. One study even showed after just 8 weeks of reading therapy Ну вот 8 недель терапии с помощью чтения, that brain function was looked more normal than before. функционирование мозга изменилось в типичную сторону и стало выглядеть более обычным. So there's reason for hope. То есть это вот дает нам надежду. Amazingly, in ADHD, the medications that we use also change the brain activity more to more normal. Но вот удивительным образом и те медикаменты, которые мы используем при СДВГ, меняют функционирование мозга, которое мы можем зарегистрировать в более типичную сторону. So we believe the treatments that we have address the fundamental weaknesses. То есть вот в этом случае мы верим, что наше лечение, оно как раз влияет на фундаментальные причины. So as far as the clinical presentation of ADHD, Ну вот про клиническую картинку СДВГ. we have ways to be very rigorous in diagnosis. У нас есть уверенность в том, что мы можем поставить диагноз. We understand ADHD as a disorder is an extreme. Ну вот мы понимаем, что нарушение такое, как СДВГ, оно может быть не очень различным в различных людей. We are also aware we need to look for other disorders overlapping with ADHD. Мы знаем, что мы должны выявлять сопутствующие нарушения. And one important point, И еще одна важная вещь. when you diagnose a child with ADHD, Когда вы диагностируете ребенка с СДВГ, you should consider evaluating or screening their siblings нужно проводить оценку и братьев-сестер, and their parents. и родителей. 1 in 3 or 1 in 4 parents of children with ADHD themselves have ADHD. 1 из 3-4 случаев родителей ребенка с СДВГ имеет СДВГ. And if you are giving the treatment plan to mother with ADHD, it may not work. И если вы предлагаете план лечения, а у мамы СДВГ, он может не сработать. Sometimes parents need treatment also. Иногда и родителям нужно помогать. To diagnose ADHD and learning disabilities, we need information from many different sources and observers. Ну вот, чтобы уверенно установить диагноз СДВГ, нам нужно использовать многие, так сказать, многостороннюю оценку. Unfortunately, children aren't very good observers of their own behavior. Но, к сожалению, дети не очень хорошо могут сами наблюдать за собственным поведением. But teachers are very important as sources of information about the child's behavior, of course. Но вот учителя для нас являются очень важным ресурсом информации о поведении ребенка. And doing a careful family history can be useful as well. И анализировать семейную историю может быть очень важным. There are a variety of aids or questionnaires that can be very helpful in diagnosis. Ну вот есть целый набор диагностических инструментов, опросников, которые очень хорошо нам помогают, чтобы установить диагноз. These do not make a diagnosis, but they're very efficient at collecting information. То есть они по опроснику не ставят диагноз, по нему собирают информацию, чтобы поставить диагноз. And they have quite a bit of normative data
to compare against. И что хорошо, они все имеют нормализованные выборки и, собственно, валидизированы, чтобы можно было сравнивать. And several of these I've listed are free. И большинство бесплатные. For the role of testing, Вот если мы думаем про тестирование, IQ testing or intelligence testing can be indicated for a child who seems delayed. ну вот мы можем оценить IQ для ребенка, который выглядит отстающим. But it's not really required to make a diagnosis of a learning disability. Но на самом деле это не обязательно для того, чтобы установить диагноз нарушения обучения. Those diagnoses can be made by applying standard tests of reading, of writing, mathematics. Для этого у нас есть стандартные тесты по чтению, письму, математике. A common definition not requiring IQ is simply to identify those children in the lowest 15th or 20th percentile. So the test for IQ I define as 15%. No, of reading or mathematics. Can you formulate it again? So the diagnosis of a reading disorder, for example, can be made for a child who scores in the lowest 15%. Ну вот, например, диагноз нарушения чтения может быть установлен у детей, которые как раз относятся к вот этому 15%, у которых есть нарушение интеллекта. Okay. So let's finish up with treatment. Давайте закончим с лечением. It's important to recognize that treatment may need to address problems in all of these different areas. Ну вот, лечение должно каким-то образом влиять на проблемы во всех этих областях. So in that way, treatment can be very comprehensive. Это должно быть довольно комплексное лечение. And almost always involves more than just medication. И обычно это вовлекает не только фармакологический компонент. Some of the basic components of treatment are shown here. Вот это базовые компоненты любой программы помощи. Information about ADHD for parents. Информация о СДВГ для родителей. Behavioral therapies. Поведенческое вмешательство. Educational therapy. Образовательные услуги. And medication И plays a также major role. фармакологическое лечение. 5 minutes. Thank you. So it's important, first of all, to educate parents they are not the cause. Первым делом надо родителям объяснить, что не в них проблема. It's also important that the school needs to be part of the treatment. Школа должна стать частью лечебного плана. It's only if that collaboration can be formed that treatment will be effective. Только если мы сможем установить вот это вот сотрудничество, мы сможем эффективно провести лечение. There are many good sources of information online. У нас есть хорошие информационные ресурсы. As shown here at the bottom, Вот мы здесь их можете найти. both about ADHD, but also learning disabilities. И на этих ресурсах вы можете найти информацию как про СДВГ, так и про нарушение обучения. A strong component of treatment involves teaching parents how to be more effective. Ну и, собственно, мы должны учить родителей, как быть более эффективными. Parents don't cause ADHD, but sometimes they attempt to control their child's behavior in ways that make things worse. Родители сами по себе не вызывают СДВГ, но иногда они таким образом начинают контролировать поведение ребенка, что это ухудшает симптоматику. Relatively simple behavior modification plans or schedules at home can be very useful. Довольно простые модификации и простые поведенческие планы дома, которые мы будем проводить, могут приводить к серьезному улучшению. I told you before that children with ADHD often
do very poorly with friendships. Но я уже вам говорил, что трудно с дружбой у ребят с СДВГ. To address that, social skills training is very important. И в этом смысле тренинг социальных навыков очень важен. And supporting their classroom performance and education is often also needed. И специализированная помощь в школе, в классе, чтобы им было легче учиться, тоже необходима. In the ideal situation, teachers will also be providing behavioral therapy. В идеальном ситуации учителя также будут проводить часть поведенческого плана, поведенческого вмешательства. This does not require enormous time and effort. Это не требует гигантского времени и усилий. But the child can have very simple behavioral goals. Но у ребенка могут быть очень простые поведенческие цели. And teachers can reward and reinforce positive behaviors. А родители могут вознаграждать и подкреплять позитивное поведение. Medication is important also. Медикаменты также очень важны. In the United States, there are 3 different types of medications that are effective and indicated for У ADHD. нас в США есть 3 группы препаратов, которые мы считаем эффективными и используем при СДВГ. The most effective are clearly the stimulant medications. Самыми эффективными, мы точно знаем, являются стимуляторы. Those are the only ones that clearly boost concentration and learning. Это вот единственная группа медикаментов, которая реально запускает концентрацию и обучение. The others have benefits on behavior. Вот также у нас есть польза для поведения, But less enhancement of focus, of cognition. но это меньше влияет на фокусирование и когнитивное развитие. И это стратера была вот там вторая как раз. The stimulants are truly amazing in how broad their benefits can be. Удивительно, насколько вот эффект от стимуляторов является очень широким и разнообразным. They reduce these core problem behaviors, Они влияют на ключевые симптомы, but they also improve these other difficulties, including being more compliant. но они улучшают и все остальные группы симптомов, которые, соответственно, включают в себя в том числе и лучшее послушание. So what would be the best treatment approach? Ну, что мы считаем наилучшим подходом к лечению? If one can combine the medication with the behavior therapy, Ну вот если мы сочетаем поведенческое вмешательство с медикаментозным лечением, these children have the best overall outcome. вот эти дети, у них самые лучшие исходы получаются. But by themselves, medication alone Ну и даже если вы назначаете только препараты and behavior therapy alone или have только benefits. поведенческую терапию, это все равно и приносит пользу. But like in many other areas of mental health, it's the combination that tends to get the best overall success. Ну, как и во всех областях психического здоровья других, самое лучшее – это комбинация поведенческого вмешательства и медикаментозного лечения. So these stimulants are not simply sedating children. А стимуляторы не седативные препараты. As you can see here, methylphenidate or Ritalin increased children's academic performance То есть вот это пример того, как риталин улучшает академические успехи. compared to placebo. И это вот сравнение с группой контрольной, которая получала плацебо. The increase in completed problems by 50 to 100%. От 50 до 100% увеличивает завершенность решения задачи. But parents naturally worry about these medications. Обычно родители очень обеспокоены препаратами этими. Will my child become addicted? Может ли мой ребенок стать зависимым? In fact, studies of
children taking these medicines as adults show the opposite. На самом деле исследования показывают абсолютно обратный эффект. There is either no change or some reduction with treatment compared to normals. То есть у нас нет никаких абсолютно отличий от группы просто типично развивающихся сверстников. But children with ADHD who are untreated do have a higher risk of drug use. А вот ребенок с СДВГ, который не получал медикаментозного лечения в детстве, у него выше риск получить зависимость во взрослой жизни. But it's not a perfect situation. Но это не идеальная ситуация. Children with ADHD, even treated, still don't catch up to their classmates academically. Даже те, кто получают медикаментозное лечение, все равно не до конца выравниваются по сравнению с типично развивающимися одноклассниками. And their social functioning isn't completely normal or typical either. И их социальное функционирование не становится абсолютно типичным. In fact, we don't really have the kind of long-term 10-year, 20-year studies of these treatments. И у нас пока нет вот таких супер долгосрочных 10-20-летних исследований, которые бы показывали эффект через 20 лет. But the longitudinal studies that have been done Но все вот длительные исследования, которые уже были проведены, do seem to support the benefits of treatment overall. они поддерживают пользу от проведения вот этой медикаментозной терапии. Many children with ADHD as young adults say, the ones that were treated, that they have a more positive image of themselves. Ну вот что отмечают взрослые, у которых был поставлен диагноз СДВГ, и которые получали лечение, они думают о себе более позитивно. And they were more successful socially. Они успешнее социально. And there is some evidence for some greater improvement in the overall educational level that they achieve. Ну и общее улучшение того академического уровня, который они могут достичь, тоже отмечается. To finish about learning disorders. Заканчивая с нарушениями обучения. In fact, the most common form of learning disorders are reading disabilities. Вот самое часто встречающееся нарушение обучения – это трудности с чтением. And among children with reading problems, the vast majority have dyslexia. И большинство детей, у которых есть проблемы с чтением, у них есть дислексия. Dyslexia is a fundamental problem in word recognition. А дислексия – это вот фундаментальная проблема в распознавании слов. It's the ability to look at a word and to break it down in terms of its sound. То есть видишь, человек видит слово, но не может его разбить на отдельные звуки. That's called phonologic decoding. Это называется фонологическое декодирование. Usually it's a natural skill that just emerges. Ну, это вот такой у нас врожденный навык, который совершенно независимо от нас существует. But not so in dyslexic children. Но у детей с дислексией этого нет. But it can be taught. Но этому можно научить. Many treatments have been developed to address dyslexia. Sorry? Many treatments have been developed. Многие стратегии для лечения дислексии разработаны. And they are very successful. И они являются очень успешными. But they are not a complete cure for the reading problems that dyslexic children have. Но они не исцеляют полностью, не убирают все проблемы, с которыми сталкиваются дети с дислексией. Dyslexia does not go away with development or age. Она не проходит, дислексия, просто так, сама по себе, когда человек растет или взрослеет. Without extra help, the majority will stay impaired in their reading.
Большинство, если им не оказать помощь, будут испытывать трудности с чтением. I mentioned before that there are multiple causes of learning disorders, just like ADHD. Ну вот, есть у нас различные причины, так же, как и при СДВГ. One thing I want to highlight is the effect of different childhood experience and how it influences young children's ability to learn reading. Ну вот я бы хотел подчеркнуть, насколько ранний опыт важен для развития навыков, развития языка и речи и чтения. This is a graph of children from 1 to 4 years of age. Это дети в возрасте от 1 до 4 лет. And estimates of the number of words that they've been exposed to during their childhood. А вот это вот такие исчерченные полосочки, это количество слов, которые они слышали в этом возрасте. And you can see that based on the differences amongst the parents, Ну вот и вы видите, что различия у родителей. the most highest educated parents expose their children to many, many more words. А высокообразованные родители больше разговаривают с детьми. We believe this is a foundation for the emergence of reading. И мы думаем, что это является основой для развития чтения. But we can change this. Но вот это как раз мы можем изменить. We can enrich young children's experience. Мы можем обогатить ранний опыт детей. We may be able to reduce dyslexia И, может быть, through мы such a... сможем уменьшить частоту встречаемости дислексии. That's the promise. И это как бы вот наша надежда. Fortunately, there are a number of intervention programs that are very effective for both young children as well as older children with dyslexia. Ну вот есть программы вмешательства, которые эффективны как для маленьких детей, так и для более старших детей. One recommendation that comes through loud and clear Ну вот некоторые исследования показывают, is that if schools identify the at-risk readers early, что если школа может выявить тех, у кого есть риск с развитием нарушений чтения рано, say kindergarten, first grade, ну, в дошкольном возрасте, в 1 классе, they respond very well to simple educational therapy for reading. они отвечают очень хорошо на простые образовательные стратегии помощи. Here's another example of the effects of a reading intervention. Ну, вот это еще один пример вмешательства для улучшения чтения. On relatively young children. Для детей маленьких достаточно. You can see a big boost in reading ability. Вы видите вот этот взрыв в навыках чтения. Now these children are not too far below average. И они на самом деле не сильно отстают от типичных сверстников. But there's still problems even when you improve the phonologic decoding. Но даже если вы улучшаете фонологическое декодирование, остаются проблемы. The reading fluency, the speed of reading can stay low. Остаются проблемы с плавностью чтения, скоростью чтения. This requires continued intervention. И это требует продолжающейся программы помощи. Here's a few examples of successful programs. Ну вот это вот несколько примеров очень успешных программ. And in this last slide, here. This is an excellent resource that lists all of the reading disorder, dyslexia interventions. И вот это замечательный веб-сайт, на котором собраны все программы помощи для дислексии, которые на сегодняшний день являются эффективными. And it lists all of the studies that have taken place to test
the benefits. И на этом сайте собраны также все современные исследования, которые, собственно, протестировали эти программы помощи. Some of them, such as reading 180, reading 180 degrees. Соответственно, это как бы чтение, горячее чтение, да, можно так перевести. Reading for success is another Чтение one. для успеха – это следующее. There's quite a few strong, scientifically confirmed reading treatments. Есть несколько хорошо подтвержденных научными данными вмешательств для расстройств чтения. What are the core ingredients? Один из ключевых компонентов – Lots of time, hours per day, every day. это время, потраченное на помощь. Это часы в течение каждого дня. But reading disorders can be treated. Но нарушения чтения могут поддаваться терапии, могут быть вылечены. So thank you very much. Спасибо вам большое. And thank you, Dr. Slava. Yes. Спасибо за перевод. Ну что, у нас есть небольшое время на вопросы. Ага. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие еще способы лечения дислексии, помимо терапии чтения, вы используете? Подожди секунду. Мне нужна помощь, чтобы кто-то микрофон передавал. Ладно? То я не успею. Спасибо. Ага. Повторите, пожалуйста, вопрос. Какие способы лечения дислексии вы используете, помимо терапии чтения? What kind of treatment programs for dyslexia do you use except the reading therapy? What are the therapies? Well, about 50% of children with dyslexia, as many as 50%, have ADHD. Ну, на самом деле, почти 50% детей с дислексией имеют и СДВГ тоже. So sometimes treating the ADHD can be a big help, but it doesn't cure the reading problem. То есть, когда мы лечим сопутствующее СДВГ, это большая помощь, но она сама по себе не убирает дислексию, но помогает с ней справляться. But usually the children with reading problems are in a typical classroom. Ну, обычно вот у нас дети с нарушением чтения в обычном классе учатся. But a reading specialist comes and works with 2 or 3 children for 1, maybe 2 hours every day. Но вот специалист по чтению приходит в класс и 1-2 часа с вот этими детьми в классе прямо работает с чтением. They practice the phonologic decoding. Они практикуют вот это фонологическое декодирование. They work on fluency, the speed of reading. Они работают над плавностью и скоростью чтения. And also writing as well. И над письмом, конечно. One big mistake in many reading programs or therapies is that they do not reduce the reading level to the child's. Одна из ошибок в терапиях, которые пробовали использовать для дислексии, была не снижали уровень чтения для ребенка, у которого есть дислексия. So the teacher needs to find what level the child can read and start there. То есть для учителя нужна помощь. Он должен понять, на каком уровне сейчас ребенок читает уже, и оттуда начать. The treatment may need to go on for several years. И, собственно, само по себе лечение может годы занять. And some therapies, such as Linda Mood Bell, recommends 4 hours every day of reading therapy. Одна из программ Линда Мубелл, она рекомендует 4 часа в день специализированной программы для чтения. This is on the extreme, though. Но это понятно, что для экстремальных, для крайних случаев. Ага. Ну, один последний вопрос, наверное. Не знаю, кто был из вас первым. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой процент детей с СДВГ имеет генетические
риски или нарушения, и какие конкретно области при этом нарушены? Есть ли такие исследования? Спасибо. So at least 70 to 80% of the risk for ADHD is believed to be genetic. Но высокий процент, 70 to 80%. от 70 до 80% на самом деле СДВГ имеют генетические причины. That means for identical twins, Ну, например, в исследованиях с однояйцами близнецами, if one has ADHD, the other almost always also has ADHD. если у близнеца есть СДВГ, то почти всегда у второго близнеца тоже есть СДВГ. But the genetics is complex. Но генетика очень комплексная. We have not identified many single genes that cause ADHD yet. Нет одного гена, который всегда приводил бы к СДВГ. Я воспользуюсь собственным правом и задам вопрос про сочетание дислексии, аутизма и, собственно, гиперлексии. Может быть, нам пару слов он скажет, как вот вообще это все сочетать. So many children with autism are unusual because they may have very high intelligence in some areas, but very weak in others. Ну вот у детей с расстройством аутистического спектра бывает такая вот сплиттерные навыки, когда они в одних областях имеют высокие показатели, а в других низкие. Sometimes in the case of children with Asperger's, in fact, they have very high reading ability. Например, у людей с синдромом Аспергера иногда бывают очень высоко развитые навыки чтения. But more typically, reading comprehension and reading fluency is low in autism. Вот но для аутизма как раз другая проблема. Это плавность чтения и понимание прочитанного. The children are more concrete, so they have more difficulty finding meaning. И поскольку есть вот эта вот конкретность мышления, то иногда бывает трудно найти значение прочитанного. And some of that can be helped with education therapy. И некоторые вот эти симптомы могут, с ними можно работать с помощью образовательных программ обучения. And very important, there are many minimally verbal children with autism. Есть большое количество минимально вербальных детей с аутизмом. Children without almost any words, spoken words. Дети, которые не говорят словами практически совсем. Who can read. Но при этом могут читать. And so we often utilize iPads or programs that they can communicate with. И мы в этом случае используем коммуникативные устройства на основе айпадов или других технических приспособлений, с помощью которых можно общаться. This is different from facilitated communication. Это не имеет отношения вот как называемой вызванной коммуникации, которую они все боятся, когда рукой двигают. The child is the one choosing the word or the response. Ребенок сам выбирает те слова, которыми он отвечает. And that can sometimes be so successful that the child begins to use some language or develops more complicated sentences. Ну и это помогает развивать язык и более сложную структуру фразы. So that can be very important. And fortunately, those programs are now not so expensive. И вообще вот это программное обеспечение сейчас подешевело и более доступным становится, так что это вот очень, очень важно. Perhaps you've heard of the program Pro-Lo-Quo to Go. Ну вот про Lo-Quo to Go вчера говорила Кони тоже об этой программе. It works on iPads. Она на айпадах прекрасно работает. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, Джим. Спасибо большое, Джеймс.